Hello, everyone. Today we're beginning a new show, a new series of content here at Kodukara Productions. This is Beyond Imagery with Sawinde, and obviously, I'm Sawinde. So, today for our first episode, we'll be talking about something that most of us have not heard of, but today I'm going to educate you all. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම මේ දේ කියලා දෙනවා. Malignant fiction. මොකද්ද මේ malignant fiction කියන්නේ? මේක අලුතම දෙයක් බොහෝ දුරට ඔයගොල්ලන්ට. So I'm going to teach you all about that. In his book, The Indispensable Literary Terms and Techniques, Dr. Swarnananda Gamage, he describes malignant fiction as follows. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Dr. Swarnananda Gamage malignant fiction කියන දේ හඳුන්වන්නේ. Kind of unrealistic fiction written with unjustifiable criticism or creating a very negative picture of a community, culture, civilization or race. මේ malignant fiction කියලා කියන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් යම්කිසි සමාජයක් එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතියක් ජනාවාසයක් ශිෂ්ටාචාරයක් සම්පූර්ණ මේ ඔය කොට්ටාශ තුන පිළිබඳව වැරදි විදිහට මතයන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රබන්ධ. උදාහරණයක් මෙහෙම ගමු. අප්‍රිකාවේ මිනිස්සු අපි ගත්තාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි අප්‍රිකාව ගැන හිතුවාම අපි හිතන්නේ අප්‍රිකාව දුප්පත් රටක් කිය. ඒ වගේම අප්‍රිකාවේ ඉන්නේ සෑවේජස්ලා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බැද්දෝ ඉන්නේ කියලා ඔය වගේ තියෙනවා. මති මතාන්තර. ඇත්තම කතාව ඕක නෙවෙයිනේ. That's not the truth. That is not the reality of the people of Africa. People of Africa are very kind. They are kind people. And they live happy lives, right? There are places where there are poor people, but the truth is, it is not the situation with everyone. ඒක හැමෝගෙම සිද්ධිය නෙවෙයි. මේ මතිමතාන්තර ගොඩක් වෙලාවල් වලට සඳහන් වෙන්නේ එංගලන්තේ කට්ටිය මුළු ලෝකෙම අල්ලගන්න කොලනයිස් කරන්න ගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච මේ ෆික්ෂන් එක. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පොත්. Daniel Defoeගේ Robinson Crusoe. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න කතාවක්. හරිම ලස්සන කතාවක් නේ ඉතින්. A man gets on a boat. He is stranded on an island for 28 years and then he comes back home. During the 28 years that he is in that island, he survives, right? ඒක තමයි සාමාන්‍ය කතාව. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ප්‍රශ්න වගේක්. මේ අතරමන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා before the time he's stranded on the island, he goes along certain adventures, right? He goes along several lands. සමහර දූපත් පහු කරගෙන යනවා. මේ ප්‍රධාන චරිත අපේ රොබින්සන් ක්‍රූසෝ. මෙයා ඒ දූපත් වලට යන්න බය වෙනවා. මොකද්ද හේතුව? එතන මේ පොතෙන්ම ගත්තොත් අපි. හරි? මේ පොතේම තියෙනවා we saw people stand upon the shore to look at us. We could also perceive they were quite black and stark naked. අර දූපත් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට මෙයා මේ බය. එතකොට මේ දූපත් වල ඉන්න මේ මිනිස්සුන්ට බයයි රොබින්සන් ක්‍රූසෝ. ඒකට හේතුව මෙතනම තියෙනවා they were quite black and stark naked. ඒ මිනිස්සු කළුයි ඒ වගේම ඇඟේ මෙලෝ හසරක ඇඳුමක් නැහැ. ඔන්න ඕක හින්දායි බය වෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්නේ මුළු නවල් එක පුරාම. මේ නවකතාව පුරාම මේ view එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. This view of savage Africans, right? This is the image that the English, the white man brought upon us in his fiction back in the 18th, 19th centuries. මේක හැමතැනම සිද්ධ වෙනවා. ඔතන විතරක් නෙවෙයි තව තැන් තියෙනවා. මේ malignant fiction එක බලපාන්න හේතුවක් තමයි ඒ කාලේ මේ රටවල් අල්ලන්න යනකොට ඉංග්‍රීසි මිනිස්සුන්ට ඒ රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සු තමන්ගේ එංගලන්තේ ඉන්න කට්ටියට වඩා අඩු මට්ටමකින් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕන ගතිය. The need for the Englishman, the white man, to demonize the natives of the countries that they were colonizing. මේක අත්‍යවශ්‍ය වුණ හේතුව තමයි එංගලන්තේ ඉන්න මිනිස්සු දැනගත්තොත් අර අපි ආක්‍රමණය කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ සුදු මිනිස්සු ආක්‍රමණය කරන්න යන මේ රටවල් වල ඉන්න කට්ටිය අපිට වඩා හොඳයි කියලා. එතකොට එතන එනවා inferiority complex කියලා දෙයක්. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒ හින්දා මොකෝ කරේ කිසිම සත්‍යයක් නැති කතා අරගෙන ඇවිල්ලා ඒව ප්‍රසිද්ධ කරා. Now, I'm not saying Robinson Crusoe is a bad novel. Robinson Crusoe is a masterpiece. But the thing is, most of the time, most in the novel, right? මේ novel එක පුරාම ගත්තොත් එහෙම
මේ වැරදි මතිමතාන්තරේ දිගටම ගෙනියනවා. වෙන එකක් තියා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් නම් රොබින්සන් ක්‍රූසෝ කියන search ඒ වචන දෙක Google එකේ දාලා search කරොත්, wait, if you search Robinson Crusoe, the images that come up, right, there are certain images where Robinson Crusoe, the main character, has his foot up against a black man's head. අප්‍රිකානු ජාතික පිරිමි කෙනෙක්ගේ ඔළුව උඩ රොබින්සන් ක්‍රූසෝ තමන්ගේ කකුල තියාගෙන ඉන්න පින්තූරයට දකින්න පුළුවන් Google එකේ search කරොත් රොබින්සන් ක්‍රූසෝ කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන අනිත් පෙරේ තමයි, right, the funniest thing about this is that in the book itself, right, පොතේ එක තැනක තියෙනවා රොබින්සන් ක්‍රූසෝ අර දූපතේ හිර වෙලා ඉන්නකොට එයා කල්පනා කරනවා නරකයි හොඳයි මොකද්ද මෙතන මේ හිර වෙලා ඉන්න එකේ තේරුම. නරක අස්සට එයා යොදනවා I have not clothes to cover me. මට මාව cover කරගන්න ඇඳුම් නැහැ කියලා කතාවක තියෙනවා. හැබැයි එහෙම තියෙද්දි හරි, when that is the case, in those depictions of Robinson Crusoe, in the images, we have Robinson Crusoe completely covered. මුළු ඇඟම cover කරගත්ත චරිතයක් රොබින්සන් ක්‍රූසෝගේ චිත්‍රවල තියෙන. එයා ඇඳුම් නැති මිනිස්සෙක් විදියට නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි කලින් කියනවා පොතේම කියනවා මට ඇඳුම් නැහැ අඳින්න කියලා. That's the duality, that's the hypocrisy of the white man when it comes to depictions of black men and black women. Because what they need to show is that people other than the white man and the white woman are inferior. සුදු මිනිස්සයාට වඩා අඩු තැනක තමයි අනික් කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒක popularize කරන්න, අන්න ඒක ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගේනවා. මේක ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා. It happened in Sri Lanka also, but we most don't recognize it because the novel I'm about to tell you is somewhat revered. මම මේ කියන්න යන මේ නවකතාව අපි ගොඩක් කට්ටිය දන්න, අපි කට්ටිය ගොඩක් ආදරය කරන නවකතාවක්. හැබැයි මේ malignant fiction කියන ගණේට මේක දාලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය. මේක මම personally උනත් malignant fiction යටතේ තමයි දාන්නේ. මොකක්ද ඒ නවල් එක? Village in the Jungle by Leonard Woolf. අපි ඔක්කොමලා එකට කියන්නේ බැද්දේගම කියලා. මම දන්නවා කට්ටිය තරහ වෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ? කොහොමද ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන නරක විදිහට ඒකේ තියෙන්නේ? මම කියන්නම්. නම්බර් 1 ටයිටල් එකෙන්ම බලමුකෝ. Village in the Jungle. කැලේ ඇතුලේ තියෙන ගමනේ. බැද්දේ ගම. එතකොට එතනින් යන අදහස මොකද්ද? මේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව කැලේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඇත්ත කතාව එක නෙමෙයි කැලේ ඇතුලේ කවදාද ගම් හදන්නේ? කැලේ ළඟ හදනවා. Right? We build houses near the jungle. We build houses away from the jungle, but not inside the jungle. Right? එතනින් මෙන අදහසක් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව ඉන්නේ කැලේ ඇතුලේ සත්තු විදිහට. ඊට පස්සේ චරිත ගැන ගමුකෝ. විශේෂයෙන්ම සිලිඳුගේ චරිතය එක තැනක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සිලිඳු නිදාගන්න ඇස් අරගෙන කියලා කතාවක් තියෙනවා පොත ඇතුලේ. සිලිඳු sleeps with his eyes wide open. එතකොට එහෙම නිදාගන්නේ සාමාන්‍ය සත්තු. මිනිස්සු එහෙම නිදාගන්නේ නැහැ. අර සිලිඳුගේ චරිතයම සතෙක්ගේ චරිතයක් බවට පත් වෙන එතනින්ම විතරක්. අනික එයාට කේන්ති ගත්තාම එන ඒ චරිතේ ලක්ෂණ බලන්නකෝ. කෙලිම සතෙක්ගේ වගේ චරිත ලක්ෂණ, animal like qualities Silu gets when he gets angry, right? Then another character, මේක කට්ටියට ගොඩක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සිංහල translation එකේ නම පවා කියන්නේ අපි සිංහල ආකාරයෙන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි ආකාරයෙන් නම කිව්වොත් ඒක ඉන්නේ සතෙක්ගේ නමක්. Literally an animal's name. What is it? සිංහලෙන් අපි කියන්නේ බබුන් කියලා. මතක ඇති රන්මණිකට කරදර කරන චරිතේ. right? එයාගේ නම අපි කියන්නේ බබුන් කියලා. හැබැයි ඒ වචනේ ඉංග්‍රීසි පොත එක්ක දුන්නොත් කියන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක්ට සිංහල කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි native English speaker කෙනෙක්ට දුන්නොත් එයා කියන්නේ ඔයක බැබුන් කියලා. බබුන් නෙවෙයි. බබුන් කියලා කිව්වේ අපි සිංහල translation එකේ. එතකොට බැබුන් කියන්නේ සතෙක් නේද? So literally when a character in the novel feels love towards a woman, the first thing they do is rape her. කරන්නේ මේක. තමන්ගේ ආදරය පෙන්වන්න ඕන කමට මොකද්ද කරන්නේ? කෙලින්ම යනවා ගිහිල්ලා කාන්තාවට කරදර කරනවා. රන්මැණිකට කරදරයක් නෙකරේ. ඒ වුණාට එහෙම දෙයක් නැහැනේ ලංකාවේ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ එකපාරටම ගිහිල්ලා කරදර කරන එකක් නැහැනේ. සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මොකෝ කරන්නේ? හිමීට ලව් කරන්නේ. හිමීට ආදරය කරන්නේ. We love slowly. Most of the time we take a long time to love, right? But that's not the truth in Village in the Jungle. The image of Sri Lankan people within that particular novel is completely distorted. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් චිත්‍රයක් මවන්නේ ලෙනාඩ් ඩුල්ෆේ නවල් එක ඇතුලේ. We have seen this also, but the thing is, the biggest impact of malignant fiction was faced with
African people. අප්‍රිකාවේ ජනතාව තමා ගොඩක්ම මේකේ බරපතලකම වින්දේ. විශේෂයෙන්ම රොබින්සන් ක්‍රූසෝ වගේ නවල් එක්ක. මේක වෙනස් වෙන්න හේතුකාරක වෙන්නේ ගොඩක්ම චිනුවා අචේබේ කියන අප්‍රිකානු writer. The African writer known as Chinua Achebe. This is his best book, right? Things Fall Apart. You can get this. This is a very beautiful novel, and the reason for Chinua Achebe to write a book like this, Things Fall Apart, was because he said this: the white man cannot tell the story of the black man. The black man should tell the story of the black man. කොටිම කිව්ව මෙහෙමයි. සුදු මිනිස්සයාට බෑ අප්‍රිකානු මිනිස්සයාගේ කතාව කියන්න. අප්‍රිකානු මිනිස්සයාගේ කතාව හරියට කියන්න පුළුවන් අප්‍රිකානු මිනිස්සෙක්ට. ඒකනේ ඇත්ත. කවදාවත් ලංකාවේ ජීවත් වෙච්ච නැති එක්කෙනෙක් දවස් කීපයකට ලංකාවට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ලංකාවේ කතාව කියන එකද හරි කතාව නැත්තම් අවුරුද්දක් හෝ වැඩි කාලයක් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක වැඩි කාලයක් ලංකාවේ ඉඳලා ඒ අත්දැකීම විඳලා ගිහිල්ලා ඒ කතාව කියන එකද හරි කතාව. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඕගොල්ලෝම හිතන්නකෝ. Because you are intelligent, right? Because you as the audience are intelligent. I will leave that question to you. Who has the better authentic story? The person who lived in a country, lived in a community for a longer time, or someone who visited that particular country or community and then wrote a story about it? ඔන්නෝකටම චීනුවා චේබි කියන්නේ the balance of stories. කතන්දරවල තියෙන්න ඕනේ balance එකක්, සමතුලිතතාවයක්. බොරු මවාපානවට වඩා ෆික්ෂන් වලින් කියන්නේ යම්කිසි community එකක් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි මනුෂ්‍ය කොට්ටාශයක් සම්බන්ධයෙන් බොරු මවාපානවට වඩා ඒකේ සත්‍ය මවාපාන්න ඕනේ එක සැරේ. චීනුවා චේබිගෙන් පස්සේ ගොඩක් අප්‍රිකානු authors ලා ආවා තමන්ගෙම කතා කියන තමන්ගේ authentic story ගැන. මේ වෙලාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි චිමමන්ඩා ngozi adichie. හරිම දක්ෂ ලේඛිකාව, very beautiful writer. With her books, she gives out very authentic African stories. And that is what our writers are also doing right now. Writers that have gone on to very great lengths to show Sri Lanka in its authentic nature, right? So this is what we as audiences should look out for, whether we as a community are depicted wrongly in international culture, especially in literature that goes on to the international level. ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන හැම සාහිත්‍යකම අපි හරියට පෙන්නලා ඉන්නවද කියන එක බලන්න ඕනේ අපි ලංකාවේ මිනිස්සු විදිහට. මොකෝ අපේ අත්දැකීම, අපේ ජීවිතය ලංකාවේ මිනිස්සු විදිහට ඇත්තටම ජාත්‍යන්තරයේ කට්ටිය දකින්න ඕනේ. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් හදපු කතාවක් අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්න හොඳ නැහැ. අපි අපේ කතාව කියන්න ඕනේ. We have to tell our own story. අද මේ malignant fiction ගැන විස්තර කරන මේ එපිසෝඩ් එක අපි විස්තර කරන්න හද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක සබුද්ධික ජනතාවට තේරෙනවයි කියලා. Right? This is what we hope, that you understand that malignant fiction has played a huge part in distorting our image as people, and you have to look out for the signs of malignant fiction and strike it down and make sure that our authentic stories are told. Thank you everyone for listening to this episode of Beyond Imagery with me, Sawinde, with another episode on the way. I hope that you will like it, and if you have any comments, please put it on under there. Like and subscribe to Kodukara Productions, and we will see you again in another episode. Thank you everyone, and have a nice day.